হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু টেকার টিপস। আপনারা যারা ফটো এডিট করতে ভালোবাসেন বা ফটো এডিট নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিওটি। আপনাদের রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখুন, ইনশাল্লাহ আপনিও ভালোভাবে এডিট করতে পারবেন। বন্ধুরা, আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কিভাবে কাইনমাস্টার দিয়ে স্কাই লুক চেঞ্জ করা এবং এর সাথে মিরর ইফেক্ট। আজ দেখাবো পিক্সআর্ট অ্যাপ দিয়ে কিভাবে আপনি আপনার স্কাই লুক চেঞ্জ করবেন এবং এর সাথে মিরর ইফেক্ট। তার আগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং নতুন ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য প্লিজ হিট দ্য বেল বাটন। অ্যাপসে প্রবেশ করলাম। প্রথমে একটি পিকচার সিলেক্ট করব। ডান। চলে যাব টুলসে, দেন অ্যাডজাস্ট। এখান থেকে কন্ট্রাস্ট একটু বাড়িয়ে নিব এবং ব্রাইটনেসটা একটু কমিয়ে নিব। দেন অ্যাড ফটোতে যাব, একে ক্লিক করে স্কাই ইফেক্টের জন্য একটি পিকচার সিলেক্ট করলাম। দেন পিকচারটি বড় করলাম, রিসাইজ করে নেব, কেটে নেব, যেহেতু আমার আকাশটাই লাগবে। দেন সেট করে দিব। ডান। দেন ইরেজে ক্লিক করে ছবিটির আগে কিছু অংশ নেব। ওকে। দেন আবার রিস্টোরে ক্লিক করে বেশি মুছে ফেলা অংশটুকু রিস্টোর করব, মানে পারফেক্ট করতে হবে আর কি। দেখুন আমি কিভাবে রিস্টোর করছি। আপনি একটু সময় নিয়ে কাজ করবেন পারফেক্টলি। ফিনিশ। দেন আবার ফটো অ্যাড করব সেম প্রসেসে। মিরর ইফেক্টের জন্য পিকচারটি আমি রোটেট করব, তাই রোটেট অপশনে রোটেট করে নিলাম। দেন অপাসিটি একটু কমিয়ে নিলাম। দেন নিজের মতো করে কন্ট্রাস্ট ব্রাইটনেস বাড়িয়ে কমিয়ে কাজ করব। দেন ইরেজ করে প্রথম ছবির অংশটুকু নিব। ফাইন, কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে, তাই ছবিটি পারফেক্ট করার জন্য আবার রিস্টোর করব।
হয়ে গেল। পারফেক্ট। এখন অপাসিটি কমিয়ে নিলাম। দেন অ্যাগেন টুলসে যাব, থেকে অ্যাডজাস্ট, দেন কন্ট্রাস্টটা বাড়িয়ে নিব, ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে নিলাম। শ্যাডোজটা কমিয়ে নিলাম। আপনি সবকিছু পর করে দেখতে পারেন। সো পারফেক্ট, অল পারফেক্ট, ডান, ফিনিশ। তারপর ছবিটি সেভ করে রাখুন। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের পিকচার্ট এডিটিং টিউটোরিয়াল। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আরো নতুন কিছু পাওয়ার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে থাকা ফেসবুক পেজের লিংকে ক্লিক করে আমাদের ইনবক্স করুন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আল্লাহ হাফেজ।